Buenas chavales, hoy os traigo un vídeo que me gusta bastante porque vamos a tocar un tema delicado que es Diablo Immortal. Poco a poco este juego está mejor, la verdad es que yo personalmente lo estoy jugando y lo estoy disfrutando mucho y era de los que más lo criticaba al principio, mente abierta. Y este tío que veis aquí es el mayor creador de contenido o uno de los mayores, yo creo que el mayor, de Diablo Immortal. Es DM Diablo Immortal su canal y él analiza desde un punto de vista muy bueno, analítico y desde el conocimiento absoluto, porque él ha estudiado el juego mucho, si este juego verdaderamente se puede disfrutar free to play y dónde están los límites. Así que vamos a verlo. Can you play Diablo Immortal free to play? Is it free to play viable? These are the most common questions that I see related to the game. Now, when you think of pay to win, you're very often going to think of resonance. For instance, I have 3,000 resonance, which increases my base attributes by 150%. Vale, importante, os voy a también resumir un poco para los que no estéis tan acostumbrados con Diablo Immortal. Esto que habéis visto aquí, Resonance, esto te lo dan las gemas legendarias, donde ahora mismo tiene el ratón. Cada pieza de equipo es donde te puedes poner gemas legendarias, en las que ves aquí a la derecha, y esas gemas legendarias, además de darte atributos que te mejoran pues ciertos ataques o, bueno, básicamente te cambian un poquito la jugabilidad y te añaden daño, lo que hacen aparte de eso es te dan un bonus de base que se llama resonancia, que te aumenta en porcentaje tus atributos. Entonces haces mucho más daño. That means my damage and that means my life is going to be 150% higher because of the resonance that I have acquired. When you think of... ¿Ves? Y este número de 3000 viene de cada una de las gemas legendarias, dependiendo de en qué nivel las tengas, pues te da un valor u otro. Y aquí es donde hay que entrar en detalle. Pay to win, you're also going to think of the effects that come from 5-star legendary gems. For instance, movement speed, damage, all of the really good stats, summoning a clone, having AoE damage, all of these really good skills that effectively come from legendary gems. But do we actually need both the gems and the resonance in order to play the game? Now, in PvE, as you climb through the hell difficulties, the thing that matters is combat rating. If you do not have the combat rating, you cannot kill the monsters, basically full stop. It is that simple. Correcto, However, if we go and actually look at my equipment, you're going to notice with all my gems on, I have 13,978 combat rating at this time. I've also been fairly lazy about doing things like raids. There are people that have way more additional combat rating from things like Tableau or from the Heliquary raids, which are not pay to win remotely. These are only things that you grind. Esto que veis aquí, estos son Heliquary. Esos son bosses que se pueden matar todas las semanas un par de veces. Y te dan objetos que veis aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Estos objetos te dan pasivas que te aumentan el daño y la vida. Y a la vez, este Heliquary se puede subir de nivel y te sube, pues lo mismo, el daño y todo esto. O sea, está explicando todas las cosas que te pueden hacer subir ese combat rating o puntuación de ataque, creo que se llama, de combate, que va a ser lo que va a determinar si puedes hacer el contenido PvE o no. Si los monstruos te van a reventar de 2 hostias o no. Every single week in order to get basically combat rating rewards weekly. Now, it is true that combat rating is acquired from gems. So if you have massive amounts of gems, you will have a higher combat rating than other people, allowing you to access the content sooner. The only time this is really true and viable is when they need that additional little bit of combat rating between hell difficulties. For instance, when you go from one server paragon to the other between difficulties. So when most people are hell 7, a couple of the whales will be in hell 8 who just happen to have enough combat rating from gems. So in PvE, if you've spent thousands and thousands of dollars, you will get a few days to like a week advantage in terms of being into difficulties a little bit sooner because you have that combat rating a little bit sooner than other people. However, here's the thing. That advantage doesn't really matter because when you look at combat rating, I have 2,668 combat rating higher than the max difficulty. In fact, I have basically 14,000 combat rating here. Combat rate. And if you look at this, what we need is 11,310 combat rating here. So what happens if I remove every gem that I have equipped? Here you go. I'm still 13,200 and... ¿Os fijáis de esto? Lo importante que es. Esto es clave, ¿eh? Esto es clave. Hay que saber dónde está, hay que explicar muy bien las cosas cuando son pay to win, pero también hay que saber analizar el juego en profundidad como hace este tío. Se ha quitado todas las gemas legendarias y su combat rating no ha bajado tanto. Y lo que está explicando es muy importante. En PvE, lo que importa es que tu combat rating esté por encima de lo que se pide. Una vez que está por encima, que esté 5, 10, 100, 2000 por encima, prácticamente no da igual, vas a poder destrozar los monstruos.
48 combat rating. So you can see where I'm coming with this. The combat rating only matters for a short period of time, and it's arguable even then it doesn't matter because the advantage they get isn't really an advantage. They're just accessing the PvE content a few days sooner. Now, here's where it does start to matter. They take that advantage during that small time gap and move to PvP. You're going to get absolutely crushed by the people that have the next difficulties gear. But in PvP, that ship is already sailed. In PvP, there is no debate. It is not free-to-play friendly or viable. You can, in fact, play PvP, but that doesn't mean you're going to be good at it. Part of the reason for this is because of how secondary stats work. If you look at secondary stats in these games, for instance, the tourmaline and potency from the normal gems. Ahora él está analizando el equipo que ves a la izquierda aquí, que es equipo verde y de set, que funciona con gemas normales, como las que veíamos en el Diablo 2. Gemas de toda la vida que dan daño, o defensa o armadura, todo esto. Estas gemas se adquieren y funcionan de manera diferente. Vamos a ver cómo afecta. These secondary stats have to be within a certain rank or rating of somebody in order to have the stats effect. So what I'm trying to say is I have, let's say, 1100 armor, but the well has 3000 armor, okay? But I only have 1800 armor penetration. I'm going to get the minimum bonus available against him. I'm not going to, in fact, I'm not going to get any bonus basically against this guy. He has too much armor. Whereas if he has more armor penetration than I have armor, he's getting a benefit from that as well. So it's not just combat rating in PvP that they get the benefit from, the 10% bonus. They're also getting a benefit from their armor. Por si acaso, que sé que los subtítulos van muy rápido. Las gemas legendarias te dan resonancia que te mejoran todos los atributos. En PvP no puedes tener un 10% más de daño por la resonancia que otro personaje en PvP. O sea, tienes ahí un cap de 10%. Pero las gemas normales, que van a atributos más específicos, que los que veis aquí, armadura, penetración de armadura, potencia y resistencia, sí que tienen un impacto más grande de lo que parece. Porque si tienes más penetración de armadura que la persona a la que le estás pegando, que armadura tiene la persona a la que le estás pegando, pues le vas a meter un ostión del copón. O sea, esto no está reflejado en ese 10% máximo de daño que puedes tener por encima que viene de la resonancia. En las gemas se puede tener, como le hayas metido mucha pasta y te pongas muchísima penetración de armadura aquí en el equipo de la izquierda, pues vas a reventar a la gente que no tenga tanta armadura, que no haya pagado lo mismo que tú. Penetration, their potency, and their resistance. The ship has sailed in PvP pay to win. It is pretty busted. Now, here's the thing about the PvP pay to win being actually busted in Diablo Immortal. The map is the thing that's the problem. So while there is actually a massive pay to win in the game in terms of PvP performance, the big complaint that everybody has is the fact that the map is unbalanced. They have a very poor PvP map that makes the battlegrounds unenjoyable because of how the offense and defense, and they've been trying to get this to work better, aren't equal in terms of difficulty. In fact, it's probably the best it's ever been, but it's still quite not equal. The matchmaking itself in PvP is also an issue. They've tried to optimize the matchmaking to make it better. It's still hard to get the classes on this, the right sides to divide up the classes and divide up the resonance and all the pay-to-win stats. They just can't quite get that calculus right. But when it... ¿Os habéis dado cuenta, no? O sea, hay dos cosas en el PvP. Yo además lo estoy probando últimamente y es que es horrible. El emparejamiento va fatal, pero fatal. Soy nivel 200, un poco menos de 200 de Paragón y me está emparejando con gente que tiene más de 600 niveles en Paragón. La diferencia es abismal, me mataban de 2 hostias. Y el mapa está muy desequilibrado, como ha dicho. Si atacas o defiende, los defensores ganan. Creo que eran los defensores. Si me estoy equivocando, decírmelo por favor en los comentarios. Pero me parece que es mucho más fácil defender que atacar. Comes to PvE, the equation is quite different. In fact, gems can be good even if they're not 5-star. I myself have a maxed ranked out 2-star because the 2-star gems can be quite good. A lot of the 1-star gems are actually quite viable as well. And since you don't really have to worry about having the combat rating for them, you mostly need to worry about getting the combat rating bonuses from things like raids and the warband, which are 100% free to play friendlier and more a social thing than it is a credit card swiping type of ability. For this reason, the PvE is actually quite good as free to play Diablo Immortal. It's free to play. Now, in order to climb the hell difficulties and unlock the next hell difficulty, you have to be able to beat the previous hell difficulties raid boss. And this is where the combat rating does take a jump. For instance, you see we need 16,666 combat rating in order to defeat the Hell 8 maximum difficulty boss. Well, this is quite a large ask. I mean, I have 14,000 with my gems in. So there's a 2,500 combat rating difference. And this is where you start to notice the woes in PvE.
Luckily, you only really need to beat the raid, so you can party up with other people that are farther in the game than you to defeat the raid in order to unlock the hell difficulty. Puedes hacer grupo con Most of your una time in the build. game is going to be spent overworld farming, killing mobs in the overworld in order to get more legendary items, and hopefully some of those legendary items have triple stats in order to give you even more combat rating. You see, you get 1 combat rating stat per either fortitude, vitality, intelligence, etc. Any of these stats, you're going to get 1 combat rating for, and so effectively what you spend your time doing is going around looking for triple stats on your equipment in order to juice up your combat rating in order to be viable for the next PvE requirement. You're also going to spend a large amount of time inside of the dungeons, and these dungeons are slightly higher combat rating than the hell difficulty you're in. For instance, the hell 8 one's Sí, like son 500 un poco combat más difíciles rating las higher. mazmorras. So right when you hit hell 8, you might not be able to do the dungeons, whereas someone who had spent some money could instantly do the dungeons, let's say, sooner than you could. Whereas if you're free to play, you're going to have to get some more combat rating. And that combat rating is going to have to come from basically grinding gear in the overworld in order to get enough combat rating to be able to participate in the dungeons. Or you can just go into the party finder system, because there is actually party finding in this game. Claro, And this ahora is how puedes most encontrar people do gente it. And you fácil. can just queue up with somebody literally anyway. What's also cool about it is they've recently changed it where the hell difficulties no longer matter as much once the server paragon level is high enough. So once the server paragon level is like 800, for instance, all dungeons up to hell difficulty 8 are soloable, and it will scale down the difficulty of the mobs in terms of HP performance, not combat rating, in order to make it soloable for you in the. Bueno, por si los subtítulos van muy rápido, lo que está explicando es que tú le metas mucho dinero para subir tu combat rating en PvE no importa tanto, porque una vez que cumples los requisitos de la siguiente dificultad a la que estás escalando, que se puede hacer perfectamente jugando free to play, haciendo las raids, haciendo las misiones, las mazmorras, una vez que llegas ahí es fácil. Pagar simplemente va a acelerar, pues lo que ha dicho incluso, te va a acelerar un día o una semana, comparado con un free to play, porque esto no es donde viene la diferencia. Las mazmorras tienen generalmente una dificultad un poquito más alta que el combat rating requerido para esa dificultad. Es decir, necesitas 1500 de combat rating para Infierno 5, tú llegas a Infierno 5 y si haces la mazmorra será un poquito más de 1500, a lo mejor te pide 1600. No lo dice y no lo pone, pero es lo que dice, se nota un poquito más difícil. Pero bueno, también te puedes juntar en party, que hay un party finder para encontrar gente, y yo las estoy haciendo solo y me doy cuenta que nada más subir una dificultad no me voy a meter en la mazmorra porque sé que va a ser un poco difícil, pero después de 2 o 3 días jugando, haciendo las cosas, las actividades, es muy fácil hacerlas tú solo. Dungeon. So if you're somebody who actually wants to play solo, they've been doing a lot of patches in the game to allow what seems like free to play and solo viability in PvE. Now, there are other aspects of the game, for instance, like PvP towers in the clan system where you have to fight in 10v10 matches, etc. And if you are somebody who is 100% free to play and you're starting newer and you're behind the curve, I would not expect to be able to participate in this type of content, as this is sort of the pinnacle strongest of the clan is fighting the strongest of another clan. So there is some content, even people like myself, if I was not a YouTuber and getting access to some footage, even people like myself who have spent, a couple $1,000, I still would not get access to this type of content. Bueno, por si no lo sabéis, esto es un contenido nuevo que pusieron, que son Torres de la Fatalidad, creo que se llamaban. Bueno, da igual. La cosa es que diferentes clanes pueden luchar por obtener el control de una de estas torres, que el clan que gane obtendrá un beneficio durante los próximos días que le darán pues beneficios de experiencia, de oro, de daño. Y claro, lo que dice que las ballenas pues van a hacer este contenido, lo van a destrozar, y los clanes que tengan ballenas van a ganar contra clanes que no. Incluso él dice que ha metido unos cuantos miles de euros en el juego y no puede competir a nivel alto. Mi experiencia, yo he jugado a esto y estoy en un clan en el que alguna ballena habrá por narices, seguro. Y lo que me doy cuenta que a veces pierden, pero hay tantas torres para elegir que yo creo que siempre hay alguna disponible en el que las ballenas no van a poner su atención. Y chico, para lo que es este contenido tampoco estás buscando ese beneficio que te dan las torres como, yo qué sé, ¿sabes? Que tampoco son tan buenos, ¿eh? Y esto es más bien pues una excusa para meterte aquí con la gente del clan y por ahí, y es un lugar donde caen muchos objetos, se puede farmear, es un contenido divertido porque te hace pensar. A mí me parece que está bien y que no pasa nada, que lo de las ballenas, que es que yo creo que hay 100 torres diferentes para elegir por servidor, o sea, yo veía que había muchas torres y el clan en el que estaba a veces perdía, pero siempre hay alguna torre que ganan. Other than just having a clan that's letting me do it. So be aware that there is some stuff in the game that is pretty much locked out to hardcore wells, but
To be Sí, alguna honest ballena, with claro, you, que the ganará ahí. PvP in this game is worse than the PvE. I actually like the PvE. The PvP is Sí. primarily well territory. If you spend a lot of money in the game, it can be a more of a fair, balanced ecosystem because people climb to the top and then they're all kind of fighting amongst themselves with the higher resonance, and that's fine. They can all whales can beat up other whales, etc. But if you're free to play, trying to dip your toe into PvP, you'll probably be frustrated. What's a real bummer though is people letting pay-to-win PvP ruin an otherwise pretty good free-to-play viable PvE game. They're constantly adding new legendary essences, so there's a Ya, lot eso está of muy chulo. different like builds, types. Esto, lo que está explicando ahora, por si no lo sabéis mucho, esencias legendarias, básicamente introducen muchos objetos legendarios nuevos cada poco tiempo, ¿eh? Es que cada poco tiempo, macho. Es que hace poco... Es que esta semana, creo que ha sido la semana pasada, han metido 30 legendarios nuevos. Es que es una pasada. Y puedes extraer este poder legendario, igual que va a poder ser en el Diablo 4, y se lo puedes poner a una pieza de equipo tuya. Joder, está muy bien, macho, porque es que hay muchísimas builds diferentes. Yo pensaba que con las 4 habilidades que tenía ya lo había visto todo, y en cada parche veo que cada vez hay cosas diferentes, tío. Eso está muy bien. Y es una pena que este juego se haya quedado tan marcado con el PvP y el Pay to Win, porque tiene un PvE que cada parche que han metido a mí me parece interesante, me parece divertido, ¿sabes? O sea, tampoco es súper profundo de la hostia, pero, chico, te metes aquí, haces tus cosillas, ¿sabes? Y pruebas diferentes builds y los personajes son divertidos. Of items to use, different summons available. Like I'm playing the Necromancer now. You can class change. Like it's the only Diablo game you can class change. So you can go from Wizard to Necromancer to Barbarian to Puedes Monk. cambiar el You can personaje con do el que all of juegas. these, and all of this is not locked to you. Is free to play at all. I mean, basically Eso es none of the free. game is locked behind a pay to win wall, except for the Awakening, which is, in my debate, needs to be the thing they change, and then free to play is extremely viable. And Awakening is effectively once you have a rank 10 gem, which is viable for a 1-star gem for free to play. It allows you to get a bonus. For instance, if you look here, it'll tell you what this does. Increases, golem damage 12%. But if I go and I put a rank 10 gem in here, and then we look at it again, look, now I get an additional 10% golem damage. Vale, esto que está explicando ahora, ¿veis que el objeto, el hueco este de objeto es morado en comparación a otros? Se hace morado cuando se llama el despertar del equipo, de la gema. Creo que es de la gema aunque afecta al equipo. Bueno, que despiertas esa pieza de equipo y para eso hay que pagar, sí o sí. Creo recordar que son 1000 orbes, que suelen ser al cambio unos 20 euros, y una vez que lo despiertas, pues todas las piezas de equipo de esa zona pues van a tener un bufo. En este caso, pues le sube un 12% el daño del golem. Sí. Bueno, eso sí que no es free to play, pero no sé lo que opina él. A mí me parece que no es algo necesario, no justifica la necesidad para el PvE, ¿sabes? Para cómo funciona el PvE, el combat rating, una vez que lo superas, que eso se supera a base de coger objetos, matar enemigos, hacer misiones. Una vez que superas tu dificultad de combat rating, para empezar solo va a seguir subiendo. Y no, el despertar del equipo no va a ser la diferencia entre que no hagas el contenido o que lo puedas hacer. No va a ser esa diferencia. Damage, or sometimes it's cooldown, etc. So these awakenings from having a rank 10 gem, you say have a rank 10 2-star in there, is actually viable for free to play with 1-star gems after a while. So I do wish they would add the awakening side of the game. But other than awakening, if you're planning to play free to play casually, it's actually a pretty fun game for that. Now, there are some things you're going to be behind on, okay, when you start, that is not related to pay to win. For instance, if you start as free to play, you're going to be behind on something called blacksmith upgrades. These blacksmith upgrades allow you to get reforged bonuses, and these require a lot of scrap, which effectively require you to farm a whole bunch of just overworld garbage materials in order to be able to level up your primary gear. This primary gear will be leveled and go with you everywhere, but it does take a very, very long time. In fact, I'm behind. Bueno, lo que está diciendo es que hay cosas que en PvE, por ejemplo, subir de nivel el equipo, veis que es nivel 21, el casco es nivel 21, las sombreras 17. Para esto hay que reciclar otros objetos que te van cayendo de diferentes calidades, azules, amarillos, blancos, los rompes en el herrero, te dan estas piezas que ves aquí y esas las utilizas para upgradear el equipo. Esto lleva tiempo y pagando, yo creo que puedes comprar estos materiales, pero yo creo que ni las ballenas compran esto porque no merece tanto la pena. Esto es a base de jugar. Y sí que es verdad que eso, pues una persona que lleve más años jugando, en este caso ya un año porque el juego salió hace junio del año pasado, pues va a estar por delante de cualquier otra persona que esté empezando a jugar, pague o no pague. Behind most people have like rank 26, 27. People are getting crazy high numbers, whereas I am on 17, 17, 19, 21, 21, 21. I am behind myself because that is a time-gated thing.
So that's actually something that is free to play almost friendly because it's time gated, not pay to win gated, meaning if you're playing more than Wells, you can actually grind higher blacksmith upgrades than the Wells who started at the same time. People that started a year in front of you, they're going to have that level advantage on you. They'll also have an advantage in terms of your Heliquary levels, which is where you get from doing the raids weekly, and they'll have the Warband Tableau advantage on you as well. These are all time gated mechanics. There are some catch-up mechanics associated with these types of things, but just keep in mind that you will be behind on that, so you might feel weaker than the average person, and that's not associated to pay to win. That combat rating bonus is associated with just time in the game over a month-to-month period, not necessarily just hours spammed in one day. It's a weekly time-gated thing. Now, recently they have been upgrading the way that you can craft gems. So now you can get legendary crest, you can craft 2-star gems, you can craft... Esto está muy bien, chavales. Mira, las gemas legendarias se obtienen en rifts o mazmorras aleatorias que se solían hacer en el Diablo 3. Estas mazmorras les puedes poner un objeto, que es lo que ves aquí a la izquierda, el Eternal Legendary Crest, que básicamente cuando lo usas te garantiza que te va a caer una gema legendaria al final, porque si no, solo tienes probabilidad de que te caiga o incluso puede no caerte. Entonces había mucha polémica porque solo los podías conseguir estas cosas pagando. Y algunas veces en el Battle Pass, pero no muchas. Ahora se puede craftear. O sea, está muy bien, tío, porque ahora tú puedes hacer mazmorras y te caen como unos polvos y puedes transformarlo en runas. Bueno, que lo puedes craftear. Antes no se podía. Eso significa que el free to play, yo estoy crafteando esto. Y también puedes fabricar, cada vez dan más opciones para más gemas que puedas hacer puedas craftearte en free to play modo. Y está muy bien, tío. O sea, la verdad es que, joder, las cosas, ¿cómo se dice? Al César lo que es del César, ¿no? Están mejorando ese aspecto. Si el PvP no fuera como es, este juego estaría en una situación muy diferente. Pero bueno, para lo que sepáis, que tengáis toda la imagen. Craft 1-star gems, and these are much cheaper than they used to be, allowing free to play to have a somewhat viable option to actually ranking 2 stars up all the way after time. This is still more viable for 1 stars, as 2 stars are 4 times the expense of 1 stars when it comes to actually crafting these. However, with the new addition of the crafting and the new addition of the pros, effectively allowing you to craft your own 5-star gems as well through the pro system, this has been an implementation that will make your legendary gem acquisition as free to play the best it has ever been. There's also some events currently in the game that as you level up the events through doing different tasks, you will receive better and better rewards, which themselves will give legendary gems. Now these are 1-star legendary gems, but you need duplicates and you need powder in order to level them up anyway. So any gems are always good at this point. And this acquisition of the pearls where you can craft the 5 stars, this was an amazing addition to the game. I do believe that these should be more common for free to play. They do take quite a while to get enough of these depending upon the events they put out and how... Esto es un objeto que sirve para... Me parece que es para craftear, para que fabriques tus propias gemas de más nivel. O incluso, no estoy muy seguro, si lo sabéis comentarlo, porque esto está un poco más lejos del contenido de por donde voy yo en el juego. Pero me parece que es para craftear algún tipo de gema de nivel alto y puede que también te lo pidan para subir de nivel cierto, a partir de cierto nivel creo que te piden este objeto para subir las gemas, ¿sabes? Creo que a partir de nivel 10 o por ahí. Often the events are coming out, but for the most part this can take a long time to acquire. So to answer the question, is Diablo Immortal free to play friendly? I don't know about 100% friendly, but it's viable. You can actually play the game free to play. The PvE is actually quite good, even as free to play. I myself know plenty of free to play people that are either on my power level, some of them actually stronger because they've been grinding harder than I have since the start of the game. You can access all of the PvE content that's available in the game as free to play. You can team up with people who are not free to play. You can play solo now better than you ever could, or you can find a party a little bit easier than you ever could before. The game actually suffers from a massive amount of backlash from the completely ruined pay-to-win PvP, which is fair and just. But that does make it where the PvE has been discouraged for people that want a casual, fun PvE mobile game. And that is effectively where Diablo Immortal is probably the best. ¿Qué os parece, chavales? Os quería traer esto para que tuvierais un poco para actualizaros, ¿sabes? Porque este tío es que lo analiza muy bien y yo creo que no hay nadie que sepa más que este tío del juego.
Yo lo probé en su día y no me gustó mucho porque vi todas las barreras que había de pay to win. Y sobre todo había cosas horribles, como que por ejemplo no te podían caer más de 10 legendarios al día. Ese tipo de límites son horribles porque te hacen darte cuenta de todos los límites que te están poniendo, ¿sabes? Para que no mejores tu personaje más allá de lo que ellos quieren. Y que te ayuden, ¿cómo decirlo? Te orienten más a que pagues. Yo, mira, si os llama la atención el juego, ¿sabes? Y tenéis además mono aquí con el Diablo 4 y tal, darle una oportunidad, porque pasarte el juego, ¿sabes? Crearte un personaje y pasarte la historia es bastante divertido. O sea, la jugabilidad es buena, ¿sabes? Y para pasarte la historia, olvídate de PvE, PvP, Combat Rating, que no hace falta nada más que meterte en el juego y disfrutar y pasártelo. Ha puesto también más opciones gráficas en ordenador esta misma semana para que se vea mejor, y la verdad es que se ve chulo. A mí no me gusta que la interfaz se vea tan grande como de móvil, pero bueno, al final también me he acostumbrado un poco y no me importa. Así que nada, ya me diréis qué os ha parecido esto. Si tenéis alguna duda de Diablo Immortal, ponérmela en los comentarios, porque llevo ya un par de meses desde que he vuelto jugando a diario y bueno, pues estoy también estudiándolo un poquito en YouTube y sé bastante. Así que preguntarme, y si no lo sabemos, lo buscamos por ahí, os lo digo. Así que nada, si os ha gustado, por favor, darle a like, que ayuda bastante, suscribiros, y porque voy a seguir subiendo aquí contenido y vídeos de Diablo Immortal y Diablo 4, sobre todo estos dos, pero bueno, ya veremos cómo va. Así que muchas gracias, chavales, pasarlo bien y nos vemos pronto.